hẳn rằng các quý phụ huynh cũng như là học sinh rất là quan tâm là không biết là tình hình tiêm vaccine, tiêm ngừa vaccine Covid tại Úc như thế nào. Thì tôi xin cập nhật một số thông tin cơ bản như sau. Hiện tại nếu mà tỷ lệ tiêm phòng lên tới 80% của các công dân Úc thì cái việc hạn chế đi lại sẽ được kết thúc hoàn toàn và cái việc du lịch quốc tế sẽ được khởi động lại. Và nhìn những cái chỉ số ở phía bên tay phải của bảng biểu thì chúng ta có thể thấy rằng cái tỷ lệ mà tiêm phòng mũi 1 của các công dân Úc của các công dân sống tại Úc thì đã hơn 80%, đặc biệt những thành phố lớn như là Melbourne hoặc là Sydney, tỷ lệ tiêm phòng mũi 1 thì hơn 80% và tỷ lệ tiêm phòng mũi 2 đã quá bán là 50 tới 71.5% đổ lên. Và những cái khu vực lân cận khác thì tỷ lệ tiêm phòng cũng khá là nhanh chóng, đều hơn, xấp xỉ là hơn 60%. Có thể nói là Úc là một trong những quốc gia mà có tỷ lệ tiêm phòng khá là nhanh. Điều đó thì đảm bảo cho quý phụ huynh là có con đi du học tại đây thì khá là yên tâm, tại vì sinh viên quốc tế có thể nằm trong diện chính sách là được tiêm phòng tại Úc. Và lợi thế thì khi học tại vùng regional là như thế nào thì IDP xin cung cấp đôi nét về các lợi thế, ưu thế mà khi bạn chọn vùng regional để học ra sao. Chúng ta sẽ đi qua 4 điểm chính ha. Là trải nghiệm công dân Úc thực thụ. Tại sao gọi là trải nghiệm công dân thực thụ? Bởi vì chúng ta có thể trải nghiệm học tập với các sinh viên bản xứ nè. Từ đó thì nâng cao được kỹ năng tiếng Anh của mình, biến tiếng Anh từ ngôn ngữ thứ hai thành ngôn ngữ mẹ đẻ. Và quy mô lớp học nhỏ, hiển nhiên là quy mô lớp học nhỏ thì tạo cho chúng ta cơ hội là tương tác với giáo viên cũng như là tương tác với các bạn học cùng lớp. Và sau khi tốt nghiệp thì chúng ta có các mối quan hệ xã hội hỗ trợ cho chúng ta trong công việc đi làm sau này. Chi phí hợp lý. Tại sao gọi là chi phí hợp lý? Bởi vì tiền đi lại rẻ, giá nhà cũng rẻ và thậm chí là các trường có những cái hỗ trợ phí nhà ở từ trường học quá là hợp lý luôn. Và cơ hội học bổng thì từ 20 tới 30% cho toàn bộ thời gian học. Trải nghiệm sau khi tốt nghiệp, cơ hội ở lại tốt nghiệp dài hơn thêm 1 tới 2 năm và cái cơ hội định cư dài hạn. Để nói chi tiết hơn thì tại sao Úc có sự ưu ái này thì tôi xin cung cấp thêm một đôi nét về thông tin này là để thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và làm việc tại các khu vực khác ngoài những thành phố lớn như là Melbourne, Sydney, Brisbane. Thì tại các khu vực regional với những cái lợi thế cạnh tranh không kém, ví dụ như là cũng là giao thông thuận lợi, chi phí sinh hoạt dễ thở, cơ sở vật chất vẫn hiện đại, thì tại sao du học Úc tại vùng regional là không thể? Trong khi đó, chính phủ Úc lại ưu ái cho sinh viên quốc tế học tại đây là được cộng điểm, được nộp đơn ưu tiên khi xin định cư lâu dài. Song song đó, chính phủ Úc cũng tạo các cơ hội việc làm, mở rộng số lượng việc làm tại các khu vực này để thu hút nhân lực quốc tế, tạo điều kiện cho các bạn học xong vẫn có việc làm tại đây. Cho nên là một nơi rất là lý tưởng dành cho sinh viên quốc tế học tập và sinh sống tại khu vực regional. Và để biết thêm là cái khu vực nào mà chúng ta học xong được ở lại dài hơn từ 1 hay 2 năm thì các bạn vui lòng liên hệ với IDP gần nhất để có thể là có những cái thông tin chi tiết hơn về vấn đề này. Và sau đây sẽ là phần gặp gỡ với các đại diện trường. Tại đây các đại diện trường sẽ giới thiệu thông tin về khóa học cũng như là những đôi nét nổi bật về trường học, khóa học. Và hiển nhiên sẽ là một trong những thông tin mà quý phụ huynh rất là quan tâm là về phần chi phí học và học bổng tại các trường ra sao. Thank you so much, Liên, and and other IDP Vietnam team members, and all of you who come this morning. So, first of all, please allow me to introduce myself. My name is Randy Palevi, as interim regional manager for Southeast Asia now. So that's why I present to all of you from in Vietnam, and hopefully you all stay safe. I will talk a little about CDU since the time is against us. So I will just continue to my next slide. So where is CDU located?
Actually, our main campus is in the Darwin city in Northern Territory in Australia. In Darwin itself, we have three different campuses in Casuarina, our main campus, in Waterfront and Palmerston. Beside in Darwin, we also have campuses in Alice Spring and Sydney. Each campus offers different type of study programs. Most of our programs are offered in our main campus in Darwin, and we also offer some vocational education and trainings or VET programs in Alice Springs, and we offer our nursing program as well in Sydney campus. So what are the courses that we have? So we offer courses ranging from business and law, engineering and environmental sciences, indigenous features, arts and society, health and human science, nursing and midwifery and education. For sure, I can't mention one by one in this presentation, but if you would like to know more about what are the programs that we are currently offering, feel free to meet me in the breakout room later on. And this is the scholarships that that we offer. The newest one is the one on the top, Online Learning International Student Scholarship. Because of this kind of because of this pandemic, many of our international students they can't travel to Australia, so they need to continue their study or commence their study in their home country online, right? So because of that, we offer the online learning for international students that commence from their home country a discount of 25% for the first year tuition fee, with probability for sure to extend to the second year, assuming that the Australian border is still closed. But if it's open and then you can travel, maybe the scholarship will not be extended for you. But yep, this is a chance for you because this scholarship is unlimited, so it's automatically offered for any international student who need to commence from their home country. Okay, if you would like to know more, feel free to meet me in the breakout room, and we can talk in more detail about what kind of courses that you would like to study, the scholarship, and everything. Thanks so much. Yeah, thank you for your sharing. I think that with those highlights, your university will ideal place for international to study, work, and settle down here. Yeah, thank you so much Yeah, for yeah. your sharing, Randy. Thanks so Yeah, much, Ni. yeah. Và tiếp theo buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ đến từ đại diện trường University of New England, anh Jeremy. Following our sharing sessions will come from Mr. Jeremy, International Recruitment Officer, University of New England. Hi, Jeremy. Good afternoon or good morning in Vietnam. Yeah, thanks very much for having me here today. My name's Jeremy Turner. I'm Regional Recruitment Officer for Southeast Asia, obviously including Vietnam. So I'm just very quickly going to spend a couple of minutes talking about the University of New England, who we are, what courses we offer, and our scholarships. So that's a lovely photo on our campus, just as an introduction. Next slide, please. Okay. All right, so it's rearranged a little bit of my slide, but so our main campus at UNE is in a small city called Armidale. It's roughly halfway between Sydney and Brisbane. The pointer on that map there is slightly off just because PowerPoint can do that sometimes. We're in a region called the Northern Tablelands. So to give you an idea, our main campus is roughly, if you drive by car, it's roughly 5 hours from Sydney, or it's a bit less than 1 hour to fly. The area is everything that you would expect from a regional university in a regional area. We have a strong focus on courses that do appeal to the regional areas. And we have roughly, I think it's about 5,000 on-campus students, and around 1,500 of them are international students, including obviously from Vietnam. And it's a great little campus that we have in Armidale, and I'd be more than happy to tell you a little bit more about it. Next slide, please. Okay, so that's just a view of our campus to give you
a small idea of what our campus looks like, and it may it differs a little bit from what you would see at a city-based university. So I just wanted to include that to sort of show you what the landscape looks like. Next slide, please. Okay, so obviously being a regional study presentation, I won't talk too much about this, but we are offering some courses in Sydney, including nursing and business, which are the two big ones that we're offering there at the moment. And it's located in Parramatta, so it is which is one of the many centres that Sydney has. Yeah, I'm more than happy to talk a little bit more about that in the breakout rooms, but I'll leave it at that for the moment. Next slide, please. Cool. So this is just a quick list of reasonably popular courses that we do offer at UNE. The list isn't, obviously that's not a complete list. We do have others. So subject areas that we cover at UNE would be everything from your business to IT to law to arts and humanities, education, sciences, health, teaching, and much more. So that's just to give you an idea of some of the more popular courses that we do accept to international students, and the ones that international students tend to be very interested in at our university. You can also see that some of them are marked where they are offered at the Sydney campus as well as at Armidale. Next slide, please. Cool. So very quickly to talk about our scholarships that we offer. So we're currently offering 30% tuition fee scholarships to Vietnamese students. These are, as it says, they're applied automatically and they're sent out with an offer letter. They last for the standard duration of a degree. So that would be either a 2-year master's degree or a 4-year bachelor degree. You receive the tuition scholarship for the entire time. And this is for students beginning in 2022, and it's just been approved for 2023 as well. We have accommodation scholarships for students who want to live on campus at UNE, and that's 1 year's free accommodation in the residences. Places are limited, so we recommend applying as soon as you get an offer for one of them. And it is worth noting that that is for single students only. So they're single occupant rooms, I guess. And also Destination Australia scholarships are available, again, in a very limited number, but we do have access to a couple. Next slide, please. Oh, I think that might be it. Cool. Well, I will leave it at that. Yeah. I know, just to keep it short and brief. Thanks very much for listening. I will be waiting in the breakout room if you would like to speak to me about our courses, scholarships, anything like that. Thanks very much. Thank you for your sharing. I say that your university not only have provide numerous scholarships for international students, but also have a spectacular view from campus. It's so absolutely, it's so great, amazing. Yeah, I believe that it will a promising place for international to study here in the next intake. Yeah, so I hope so too. Yeah, thank you so much for your sharing. Yeah. Thank you. Kế tiếp chúng ta sẽ nghe phần trao đổi chia sẻ từ phía đại diện trường Federation là anh Dan Cherries. Welcome Mr. Dan Cherries from International Recruitment Officers at Federation University. Hi Dan Cherry. Hi Nhiên. How are you today? Yeah, I'm still good, so good. Yeah, cool. Now you can sharing from your presentations. Okay, thanks. Okay, can you see my screen? Yeah, I see so clearly. Okay, great. Okay, well, thanks IDP for organizing this event today. It's really great to see so many people here. I hope that you haven't been too badly affected by COVID and by the lockdowns in Vietnam.
and I hope that the situation improves fast. So yeah, my name's Dan. I work at Federation University. So I just want to go through some slides about Federation. I have a few more slides than the other presenters, so I'm going to go quite fast. So first of all, the top 5 reasons to choose Federation University. Firstly, we have a really long history. Last year, we celebrated our 150th anniversary as a higher education institution. So we date back to 1870 in the city of Ballarat. So we're the 3rd oldest provider of higher education in Australia. We are a relatively young university. We started as University of Ballarat in 1994. And we changed our name to Federation University in 2014. So we are ranked in the top 250 young universities in the world. And we're an Australian government university. So because we're a regional university, we have relatively small classes. We have a great reputation for teaching quality and student support. You can see we're ranked #1 in Australia for teaching quality, #1 in Victoria for student support and overall educational experience. We also have great outcomes for our students. So students who study with us are in regional areas, but they get jobs quickly. So we were the 2nd best university in Australia for full-time employment. We are currently #1 in Victoria for full-time graduate employment. So that includes all the big universities in Melbourne. So students who study with us in a regional area do find jobs fast and high-paying jobs as well. Our tuition fees are very affordable. They range between $20,000 and $30,000 per year. In terms of scholarships, we have an automatic 20% tuition fee reduction for all undergraduate and postgraduate students. So that is automatic and guaranteed. If you have done very well in your previous study, you could get 25% off your tuition fees. So those scholarships are for the whole degree. We also have Accommodation Scholarship, which is worth up to $4,000 discount on your 1st year campus accommodation if you live with us on campus. And we have both regional and city campuses. So we have campuses in Melbourne and Brisbane, which offer all the great opportunities of those big cities. And then we have regional campuses in Ballarat and Gippsland in Victoria. So those regional campuses offer really affordable accommodation and great quality of life, excellent employment opportunities, and a 4-year post-study visa. So you can see here where we're based. We have a campus in Brisbane, and then in Victoria down here, we have a campus in Melbourne, we have a campus in Ballarat and Gippsland. So these are our 2 regional campuses, Ballarat and Gippsland. Ballarat is just over an hour on the train from Melbourne. So it's a regional city, but you can so easily get into Melbourne. It's just over 1 hour on the train. And then Gippsland is about 2 hours drive from Melbourne. So I'll tell you quickly about our Gippsland campus. It used to be a Monash campus. It's in a beautiful small town. It's very regional, so only about 10,000 people live in the town. So if you're looking for a lifestyle that is very relaxed at a great campus, surrounded by nature, then Gippsland is a good fit for you. Ballarat is our traditional home. So like I said, we've been in Ballarat for over 150 years. Ballarat is a beautiful regional city. It's about, just like I said, just over an hour from Melbourne. It's famous for the gold rush in Australia. People found gold in Ballarat in the 1850s, and people from all over the world came to visit Ballarat. So it's Victoria's 3rd largest city, and it's a great place for international students because we have high quality education facilities. We have more affordable fees and accommodation. It's a relaxed and enjoyable lifestyle, and there are regional incentives and employment opportunities. So here's our campus in Ballarat. Again, surrounded by nature. It's 15 minutes on a bus into the city centre of Ballarat. If you live on campus, you live over here, you can wake up and see kangaroos in the morning. And around the campus, there's a big technology park with companies like IBM and Concentrix. Here are some of our facilities, some of our student spaces, and our accommodation and international student support. So why study in Ballarat? Lower cost of living, $106 a week for a room instead of $266 in Melbourne.
You can stay for longer in Australia, stay for up to 4 years on a post-study work visa instead of 2 years. There are great employment opportunities and great chances for part-time work while you study. Quickly, top 5 things to do around Ballarat. So Ballarat itself is a beautiful regional city, really interesting place with a good community feel. You can enjoy life in the city. You can go to Sovereign Hill, which is the famous outdoor museum of the gold rush. You can get to Melbourne on the train in just 1 hour, like I said. You can get to the Great Ocean Road and see some of the most beautiful beaches in Australia. You can get to the Grampian Mountains really easily and go hiking in the beautiful mountains. Here's one of our recent Vietnamese graduates, Dinh Trong Nguyen, talking about studying in Ballarat. He says it's one of the most beautiful cities in Australia with lots of famous tourist attractions to visit. Gave him a great education and living standard, and the cost of living is cheaper. He loves living in regional Australia because it's really relaxing and he feels part of the community, and the teachers of the Federation were warm and supportive. So he did a degree that was in connection with IBM, and he now works as a business analyst at IBM, which has always been his dream to work for a company like that. In terms of subjects we offer a wide range of undergraduate and postgraduate degrees across all these areas. So I know I've probably spoken for too long, but please come and talk to me more in the breakout room, and I hope to see you soon. Yeah, thank you for your sharing, Dan Cherries. I think that's with those competitive edge in terms of the course, tuition fees, scholarship, and especially locations create chance for students to stay longer in Australia. It will be a perfect place for international students to study here. Thanks, Liên. Yeah, once again, thanks for your sharings. Quý phụ huynh, còn một trường nữa chúng ta sẽ được gặp gỡ, đó là trường đại học Wollongong. Bạn Chi Lê là đại diện khu vực vùng ở khu vực Đông Nam Á sẽ cho chúng ta có cái nhìn về trường đại học. Và trường đại học này có cái khu campus ở Wollongong và tại Sydney. Mời bạn Chi Lê chia sẻ ạ. Cảm ơn chị Nhiên và cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay cùng với IDP và trường đại học Wollongong. Rất là cảm ơn IDP đã có lời mời trường tham dự cái buổi ngày hôm nay. Thế thì về trường Wollongong, trường đại học Wollongong thì nằm toàn bộ tại cái khu vực là bang New South Wales với rất là nhiều những cái campus khác nhau trong khu vực bang New South Wales. Tuy nhiên thì cái khu học xá chính, cái khu cơ sở chính và có đủ các cái khóa học để học sinh lựa chọn và được học sinh quan tâm nhiều nhất thì hiện nay chính là cái khu học xá chính tại thành phố Wollongong, cách trung tâm thành phố Sydney khoảng 90 cây số. Ngoài ra thì trường đại học Wollongong cũng hiện nay đang có những cái khu học xá giảng dạy cho học sinh trong trung tâm thành phố Sydney hoặc là ven ngoại ô thành phố Sydney với cái khoảng cách khoảng 45 phút so với trung tâm. Thì cái lựa chọn khóa học cho các bạn học sinh tại những khu học xá phụ như là tại Liverpool hay Sydney thì sẽ ít hơn, cho nên là em Chi sẽ tập trung giới thiệu cho các bạn học sinh và quý vị phụ huynh về cái cơ sở chính của trường tại thành phố Wollongong. Nếu mà nhìn vào bản đồ thì các bạn học sinh có thể thấy là trường đại học Wollongong nằm so với thành phố Sydney là nằm dưới phía nam so với thành phố Sydney, với cái khoảng cách di chuyển khoảng 1 giờ 30 phút bằng phương tiện công cộng. Ở bên này thì người dân sẽ đi bằng tàu. Và Wollongong là một thành phố biển tuyệt đẹp. Đây là một cái vùng biển phía nam của bang New South Wales, được thiên nhiên rất là ưu đãi. Một mặt của thành phố Wollongong mọi người có thể nhìn trong ảnh là giáp với những cái bãi biển đẹp, gần như là những cái bãi biển đẹp nhất của nước Úc. Và phía sau, bao quanh bên phía trong của thành phố Wollongong là các cái khu National Park, những cái khu rừng quốc gia với cái thiên nhiên rất là xinh đẹp, phù hợp với những cái hoạt động ngoài trời, những cái hoạt động thể thao và khám phá thiên nhiên, cũng như là có một cái nhịp sống rất là hài hòa và relaxing, rất là học sinh hay dùng từ chill đấy ạ. Sống ở đây thì rất là yên bình. Khu học xá của trường đại học Wollongong hiện nay được coi là khu học xá lớn nhất bang New South Wales về mặt diện tích, đầy đủ những cái cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại dành cho học sinh vừa học tập và các nhà nghiên cứu khoa học tham gia nghiên cứu khoa học tại cái cơ sở tại Wollongong của trường. Thành phố Wollongong thì không quá nóng, không quá lạnh, với nhiệt độ trung bình rơi vào từ 22 đến 27 độ C quanh năm. Và ở đây thì có đến 17 bãi biển mà
người dân cũng như là các cái du khách có thể đến đây để có thể là tắm biển này, hoặc là chơi các cái hoạt động thể thao ở trên bãi biển. Và với cái quy mô dân số rơi vào khoảng gần 300.000 dân thì thành phố Wollongong được coi như là thành phố lớn thứ 8 tại Úc hiện nay. Và như chị Nhiên có giới thiệu ở phần ban đầu thì Wollongong đang được tính là regional city, tức là các bạn học sinh sẽ được ở lại lên đến 3 năm sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra thì các bạn học tại Wollongong cũng sẽ được tận hưởng cái sinh hoạt phí rất là phải chăng so với các cái thành phố lớn tại Úc. So với Sydney, so với Melbourne, những cái trung tâm thành phố lớn khác thì các bạn học sinh rất là tiết kiệm về mặt chi phí thuê nhà, rơi vào 2.000 đô một tháng cho một cái căn hộ 3 phòng ngủ chẳng hạn. Và ngoài ra tại Wollongong các bạn học sinh sẽ không phải trả tiền phương tiện công cộng. Các bạn sẽ đi lại trong xung quanh thành phố bằng cái phương tiện công cộng là xe buýt và hoàn toàn miễn phí. Vậy nguyên cái việc mình tiết kiệm cái chi phí cho việc đi lại thì một năm cái sinh hoạt phí của các bạn cũng đã tiết kiệm đâu đó khoảng tầm 3 đến 4.000 đô. Và cái vùng Wollongong này thì sinh hoạt phí một năm chỉ rơi vào khoảng tầm từ 16.000 đến 18.000 đô một năm, đô Úc, là các bạn có thể sinh sống rất là thoải mái rồi. Về trường đại học Wollongong thì hiện nay nhà trường có trên 35.000 sinh viên và trong đó có khoảng gần 40% là sinh viên quốc tế. Học sinh Việt Nam chọn trường đại học Wollongong trong những năm vừa qua với một cái số lượng cũng khá là đông. Và quốc tịch Việt Nam chúng ta thì luôn là top 5 quốc tịch sinh viên quốc tế mà có mặt tại trường đại học Wollongong đông nhất. Và nó giúp cho cái môi trường học của trường đại học Wollongong với cái tỷ lệ gần 40% sinh viên quốc tế thì các bạn được trải nghiệm một cái màu sắc văn hóa rất là đa dạng, có cả sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế, giúp cho các bạn nâng cao cái trải nghiệm du học của mình. Ngoài ra thì trường đại học Wollongong rất là tự hào là lọt vào top 200 thế giới trên QS World Ranking và đứng top 10 tại Úc, top 10 trường đại học tốt nhất tại Úc. Và trong khi đó thì trường đại học Wollongong lại là trường đại học trẻ tuổi dưới 50 năm tuổi. Và đây là một cái thành tích rất là đáng tự hào của nhà trường khi là một trường đại học trẻ tuổi, năng động, hiện đại nhưng lại lọt vào top 200 thế giới và đứng top 10 tại Úc. Nhà trường thì giảng dạy đa dạng ngành nghề và tất cả các cái chuyên ngành thì đều có những cái nội dung mang tính chất là thực tiễn, thực hành để tạo cho học sinh có cơ hội tiếp cận với cái cơ hội công việc việc làm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường và đảm bảo cái đầu ra cho sinh viên về tỷ lệ sinh viên có việc làm hiện nay là đứng thứ 62 trên toàn thế giới, cũng như là đứng số 1 trong tất cả các trường đại học công lập tại nước Úc về cái độ hài lòng của nhà tuyển dụng dành cho sinh viên khi đi làm. Và nhà trường thì giảng dạy rất là nhiều ngành nghề khác nhau, là một trường đại học tổng hợp đa ngành đa nghề, từ các cái chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn cho đến kinh doanh, hay là IT về công nghệ thông tin, về luật, hay là y khoa, về nursing, y tá điều dưỡng thì đều có cái sự lựa chọn cho các bạn sinh viên. Và đặc biệt trong cái năm học 2022 sắp tới đây thì nhà trường tiếp tục đang có những cái chương trình học bổng rất là hấp dẫn, lên đến 50% học phí tùy vào cái bậc học và tùy vào chương trình học khác nhau. Thì tí nữa khi mà các bạn học sinh có quan tâm đến trường đại học Wollongong thì chị sẽ gặp lại các bạn ở trong breakout Zoom ha, để mình sẽ cùng nhau chia sẻ những cái điều kiện của các cái học bổng của trường đại học Wollongong với cái giá trị học bổng rất là lớn, lên đến tận 50% học phí của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.